Hello, hamjamboni sana familia ya Safeguarding Watoto Channel duniani popote mlipo. Asanteni sana kwa vile mmeweza kuwa pamoja nasi. We really are grateful and we really are thankful. Today tungependa tu kuangazia kidogo kuhusu watoto wanaozurura mitaani. You know, unfortunately for the sad name ama wanaojulikana kama chokora. Sipendi hilo jina, but let us just for the sake of this video use the name. But tungependa katika makala ya siku ya leo kuangazia Nakuru County, na like it is known, Nakuru County, led by of course Lee Kenyanjui the governor, maafisa wake na nini, waliweza kuwakusanya watoto hawa ambao wako katika mitaani na wakawachukua wakawapeleka katika msitu kule Baringo, ili Nakuru town kusionekane kuko na watoto ambao wanazurura huko na wanaombaomba. So sababu gani ilifanya wafanye hivi? It is believed waliweza kufanya hivi ili waweze kuomba city status, ili Nakuru County iweze kuwa city kama vile Nairobi ama Mombasa. But for what? Why? Swali ni why? And from that, in February 2019, Nakuru County was on the spot for allegedly ferrying and dumping 41 street children at a forest in Baringo County. Well, the ghosts of those street children seem to have literally come back to haunt the Lee Kenyanjui-led government after the Senate Standing Committee on Labour and Social Welfare suspended the conferment of the city status to Nakuru town of what they termed as a breach of human rights of the street families. Joanne Leting with more details. This was in February last year. These street children had allegedly been rounded up by Nakuru County government and dumped at Chemususu Forest in Baringo County. Pain and anguish was painted on their faces as they recounted how they were rounded up by county askaris and transported miles away from their home. Tulitolewa hapa saa 3:30 tukafikishwa huko saa 6. Bali tulienda katikati kwa msitu tukapatana na wakare. Wakatuanda huko hadi asubuhi na baridi. Kamati ya Sakaja imetoa amri leo kwamba Nakuru haiwezi kuwa city kabla haijaripa fidia wale watoto wa Chemusus ambao waliweka kule kichakani. Tunangojea bado wale watu wa ICC, International Criminal Court, pia waje waangalie kwa nini mtu akadhurumu watu kwa sababu ya umaskini wao akawatupa kule kichakani ili hii iwe city. Siku ya leo tumeweza kupata justice kwa sababu ya watoto wa Chemasusu, na hatua ichukuliwe mara moja. Na pia tunaomba Governor Lee Kenyanjui, umeombwa na seneti kwamba uombe msamaha. Usiombe tu msamaha kwa sababu ya watoto ambao walitupwa kule Chemasusu. Unastahili uombe msamaha kwa sababu ya watu wa Nakuru milioni 2. Wale watoto walienda wakatesekea huko, wengine walikufa, wengine walikuja hapa wakiwa wagonjwa, wakakaa hospitali wiki moja, wengine wakakaa mpaka mwezi wakitengenezwa. Na hawa watoto baada ya kutengenezwa, sisi kama wananchi wa Nakuru ndio tulitoa pesa wale watoto watengenezwe. Mbona mwachukue watoto ambaye hawana manyumba, hawana kwao, wengi hawana wazazi, wako kwa street kwa sababu of course kuna shida? Mwachukue hao watoto, mwasafirishe for hours kutoka Nakuru kwa msitu Baringo, mwatupe huko. Hamjawapatia chakula, hamjawapatia nguo, hamjawajengea nyumba huko ama temporary houses. Mwachukua tu huko mwatupe. So what was your plan? So Kenyanjui ama Lee Kenyanjui led government, you ought to be ashamed of yourself, honestly. I don't know how this information passed me. As a safeguarding officer, I am really disappointed with Nakuru. But hii tabia ni mbovu. Hii tabia imewaibisha sana. So it is sad. But today I want to big up, of course, some few people that hawana hiyo roho ya kinyama. Hata baada ya hawa watoto kutupwa na watu wa Nakuru kupiga kelele na kusema watoto warudishwe na nini, of course watoto walirudishwa, lakini tutaweza kuangalia tu some videos hapa tuone ilikuwa vipi. But of course jana yesterday
kulikuwa na watu ambao wameenda kuhakikisha kwamba hawa watoto wa Nakuru watapata nafasi ya kuwa na Christmas njema, Christmas nzuri, waweze kukula, waweze kukunywa, waweze kupatiwa muda wa kuongea na watu normally, na sio watu wanakuja kuwakusanya waweke kwa gari wakawatupe kwa msitu. Hawa ni watu ambao wanakuja kuwapatia chakula na vinywaji na and that is what binadamu wanafaa kuwa. So we really safeguarding Watoto channel, we work with I Can Smile Again, and is an organization that supports children that are in need, and they are doing a great job. Among other foundations that we work with ni kama vile, of course, watu kama World Class Caterers, big up. Keeping a Girl in School, beautiful foundation that has been doing a good thing to support girls that are in need, teaching them about there's no shame in period, giving them briefs and all these, making sure that the girls understand about their bodies. Keep up. Of course, kuna Boy Child Love, Wakenya Watenda Wema, Smiles Foundation. Another great one is Wiki Family, na kuna ingine inaitwa Ignite Family. All these are foundations that are doing wonderful things in Kenya kusaidia watoto ambaye wako vulnerable. Kama ni girl child, wanaelimishwa kwamba they do not have to stay home because they've got period. Period ni normal. It's a normal process of a woman. Otherwise hatungekuwa hapa. If our moms did not have receive monthly periods, we wouldn't be here because they weren't going to be able to have children. So hii ni kitu ambaye boy child anafaa kuelimishwa, and that is what these foundations that I've mentioned there zinafanya. Zinaenda kuelimisha boy child ya kwamba it is very important to support girl childs, whether kama ni shuleni ama ni katika vijiji ama kama ni katika hata manyumbani, in the community, ya kwamba if a girl is menstruating, sio shida, ni kitu tu ambaye anafaa kuwa supported, ashikiliwe, aambiwe hey sis, chukua hii, shika, but hopefully nowadays tumefika katika hiyo era ambaye girls have got pads and sanitary towels that are good, that they can keep themselves hygienically clean, and that is what this Keeping a Girl in School, Boy Love, Wakenya Watenda Wema, Smiley Foundation, Winky, Ignatia, what caterers food. I mean, what they did there yesterday for food and all that, to organize the Chapo festival, it's wonderful. Unfortunately, jueni ya kwamba unfortunately these Nakuru politicians, to my understanding, walikuwa wanataka kuja katika hii private event, wakuja walete siasa zao hapo. So wanataka kuja wajioneshane, ama sijui kama wanataka kuja wapigwe selfies na hawa watoto ambaye ni ni chokora ama ni street children, wakuja wapigwe na picha nao wasemekane hata wao wanasaidia. Kama Nakuru led government by Kenyanjui wangesaidia, hawangechukua watoto wawapeleke katika msitu Baringo for city status. Really, that's a shame. If I was to advise the Kenyanjui led government, this is what I would tell you. City status leo mungekuwa naye, all you needed to do is to collect hao watoto wote, mwachukue, mwanunulie nguo, hata msiwanunulie masuti, wanunulie second hand clothes, alafu muwaoshe, mwanunulie, muwapatie chakula. You have billions of money that ambaye zinapatiano katika Nakuru County na hazijulikane mnapeleka wapi. Yeah? Hao watoto mngewachukulia, mwanunulie nyumba moja, muwaletee staff wawekwe hapo. Hao watu walikuwa wanakuja kuinspect kama Nakuru inafaa kuwa a city, wangekuja muambie one of the greatest things that we have done ni kuchukua watoto wote wale ambao wanazurura mitaani, tumeweza kuwaweka katika hii nyumba hii. Sasa hapo ndipo wanakaa, tunawalisha, tunawasomesha, mungepata status just like that. But your deed, hata mbinguni imekataliwa. Your deed kuchukua watoto na muende muwaweke katika msitu wa sijui inaitwa Kamasusu, whatever, but in that Baringo forest, nia yenu ilikuwa wasirudi hai, because hakuna venye mnaweza kuchukua watoto mwapeleke kwa msitu, hamjawapatia chakula huko, hamjawapatia maji, hamjawapatia nyumba, hamjawajengea temporary nyumba, hamjawaachia nguo za kufaa, hamjawaachia, mlikuwa mnawapeleka kwa msitu wafanye nini?
So I think this is really made me feel like as if tunaishi dunia ambaye ni gani hii ambaye iko na tabia kama hizi. Alafu hao politician wakati selected committee imekataa city status, wanaanza kupigana wao wenyewe. Oh, wewe ndio umefanya tusipate, oh senator, oh governor, oh sijui MC. No. Hii kitu ni kukataa, imekataliwa hata mbinguni. Tabia zenyu ni mbovu. And I normally don't get quite irate when I'm talking about, things, but it really pains me that children can be collected, put in a bus and be dumped somewhere kama takataka. That is bad. It should never happen in this day and era. And I think kuna watu of course wameweza kuja kupatia hawa watoto opportunity ya kukua na Christmas njema. Really, we are so thankful and grateful. These are the acts ambazo tunafaa kuwa tunaziona. So let's just have a look at some clips ambazo za hawa watoto wakitumbuizwa na hawa watu ambao wamekuja kuwa feed. Hakuna also kitu mzuri kama wakati hao watoto wana engage na common mwananchi. Cheza na wao, sio vibaya. Hao watoto sio, ni vile tu hawajavaa nguo mzuri kama ama tai kama vile mimi nimevaa tai, na vile hawana pesa kama vile wewe ukiwa governor ama MC ama senator, ama MP uko na pesa. Hawaishi nyumba nzuri kama but sio, to be honest, hao watoto hata sio wachafu. Ni vile tu hawajaoga, lakini sio wachafu. Wakioga tu ama waende shule, they will be the next governor. I tell you that they will be the next governor. They will be the next president kama Uhuru ama Obama. So naomba tafadhali tusiwadharau watoto wanaotembea mtaani, tuwalinde kuliko kuenda kuwatupa kwa msitu wadhoofike huko ama wakufe huko ama wapatwe na mashida na taabu na magonjwa. Tuangalie pale tunaweza kuwaweka, ama hata kama ni kuwaweka katika na familia, tuulize ni familia gani zinaweza kuchukua watoto, kama ni wawili ama ni watatu ama ni mmoja. That would be good. I want to give big up to Kameme TV for highlighting vile of course hao watoto waliweza kulishwa na kupewa maamkuli, na kupatiwa a good time na these individuals and foundations ambao walikuwa wameenda jana Nakuru. Thank you for highlighting that, Kameme. We really are grateful and thankful. Thina wa kuramata ciana iria ciururaga mataũni-inĩ nĩ ũmwe wa marĩa thirikari citiganĩte cikoretwo cikigeria kũrũmbũyania naguo, gũkũ aciari nao makĩmenererio harĩ gũtirika njĩra ya ũreri mwega wa ciana ciao. Nĩ kumana na kĩhĩngĩca gĩkĩ kĩa ihinda, Ritana arithiĩte na mbere na kũrutwo kũrĩ thirikari gwĩcũrania nĩ njĩra ĩrĩkũ njega ya kũramata ciana ici. Rita rĩrĩ Ritana rĩrĩ rĩkĩrutwo nĩ gĩkundi kĩmwe kĩa mbeũ njĩthĩ kuma Nakuru hĩndĩ ya mambura ma gũtuga ciana ici na irio mambura-inĩ ma thigũkũ. Naweza nataka kuomba serikali, mostly gava ya county council of Nakuru, wakuje watu wasaidie, wafanye venye watafanya. Hao watoto tuwatoe kwa hii jangwa, tuwapeleke kwa mahali wanafaa kuwa. Tukiweza kusaidiana na watu na others, tuweze kufida watoto at least ukikula kitu jua kuna mwingine anahitaji. Ritana aria anake aya nĩ rĩnyitĩtwo mbaru nĩ amwe a atongoria ciana ici na arĩa mathingatĩte honge cia gĩthirikari kũmateithĩrĩria kwamũkĩra indo imwe cia bata taifa day. Serikali kuu na serikali ya county i-provide vijana wamekuwa wengi, ndio tufunguze mambo ya crime, vijana wapate vitambulisho. Kwa maana tukienda kwa vitambulisho kule PGH tunaambiwa mpaka tulipe 1200 ya assessment. So inabaki huyu chokora ana pesa ya kulipa, anakosa ya kukula, anapewa, anasaidiwa chakula. Atatoa wapi shilingi 1200 apeane pale kwa hospitali ndio aweze kupewa? Hĩndĩ ya mambura maya ciana ici no itugĩtwo na nguo cia thĩinĩ, gũkũ airĩtu makĩamũkĩra tauro cia ũtheru. Mbeũ njĩthĩ aya makiuga ĩno no njĩra ĩmwe ya gũcokia ngatho na gũkũngũĩra thigũkũ na arĩa matehotete. Around 200 girls na women, kwa sababu tumeambiwa hapa Nakuru wanaume ni wengi kushinda wasichana. So that is our target. 200 girls and women today are going to go home with a packet of pads na panties. Hatuwezi wapea mingi sana kwa sababu sometimes they sell. So we have to give enough. Watu wa Nakuru, tafadhali jueni nini jukumu la kuwalinda watoto ni la kila mmoja wetu.
Wakati mnaona serikali ya Nakuru inaanza kufanya tabia mbaya kama hizi, sio vibaya kuwa shutumu. It is very important muambie no, we are not going to allow that. Hao watoto ni kama mimi na wewe, hao watoto ni my brother na ni my sister zetu. So na they are the parents of tomorrow. You know, tumeona watu wengi sana ambao walikuwa chokora na saizi they are doing very well. I mean, I can give you a very known person that was like those children na akapatiwa opportunity na saizi he's doing very well. MC Tricky. Hello? Anybody knows MC Tricky? Amesomea university gani? So mimi tu all I'm asking is, naomba tafadhali tuchunge watoto, tulinde watoto. Just because they are big boys and they look like they got strength and all that, it doesn't mean that they can survive in the forest. If you throw them in the forest without food, without anything, they will die. And that is not what we want. In this day and age, tafadhali, I think Kenya, we are at a place ambayo tunafaa kuwa civilized. You know, so sio kuchukua watoto uwapeleke kwa status ili sasa wale wa inspectors wakikuja wakute streets of Nakuru are very clean and there's no street children huko, so kila kitu iko sawa. Sijui mlikuwa mnafikiria wakikuja wakiangalia watafikiria hao watoto mwapeleka wapi? Of course wangeuliza mwapeleka wapi. Na watu sio wajinga, watu wanatembeaga na wanakujaga kubariki hao watoto na kuwapatia chakula na kuangalia. So wakikuja the following day wakute hao watoto hawako, of course wangeuliza watoto wako wapi. So I don't know mlikuwa na sense ngapi za kufikiria mnaweza kuwaficha hao watoto. There are some things that you cannot hide. Money can disappear from your offices somehow, but when it comes to human beings that can speak, you know, and can have lamentation, it is not possible kuwaficha just like that. So mimi tafadhali ningeshukuru sana mtu yote ambaye atakuja kuona hii video ama kuisikiliza. When you see this, tafadhali naomba become a part and parcel of Safeguarding Watoto channel. Wacha tu safeguard watoto pamoja. Kusafeguard watoto ni kuhakikisha kwamba wamelindwa and their affairs or their welfare are taken. What these guys, these foundations did yesterday, the Chapo Festival, kuwapikia chapati, mchele, nini, kupatia vinywaji, na pia kuwa na wakati mzuri na wao, just giving them an opportunity to entertain them. They don't get entertained all the time. They entertain themselves with a lot of things that are not healthy or good, and zina affect afya zao. Lakini kuja kuweka music jana, mdansi na wao, mcheze na wao, ionekane hauna wasiwasi ama uoga. Sijui kama unafikiria ukiguzwa na mtoto ambaye ako kwa street utapata ugonjwa. No, they don't have these diseases. It's just that unfortunately they haven't showered, and utashangaa sana if that child in 20 minutes akishower na avae nguo zingine na ipake mafuta, utashangaa kama huyu ndio yule mtu ambaye ulikuwa umemuona mchafu. They just need an opportunity. They just need to be taken care of, na watakuwa sawa, wako sawa. Watoto wa Nakuru na popote mlipo, kama ni Kenya, popote duniani, Kongo, Tanzania, India, popote, waangaliwe, walindwe na watunzwe. Tafadhali naomba wasidhulumiwe, because wao ni kama sisi, mimi na wewe, na hujui kesho, manake Mungu ndio kona destiny yetu. Hujui kesho ni nani atakuwa leader. Sisi kazi yetu ni kuhakikisha tumeweza challenge vitu kama hizi na kuzikemea na kuzikashifu what Nakuru County did kwa hawa watoto ambaye hawana wazazi, wengi wako kwa street. That was bad, and kama kitu ni mbaya iitwe mbaya. Thank you very much. Naomba tafadhali ukipata hii video, if you have subscribed to us, we really appreciate you. But if you have, tafadhali tunaomba usambaze. Na kama hauja subscribe, tafadhali naomba usubscribe. Put your comment. Hebu niwekeeni tafadhali comment yenu hapo chini. Mseme, what do you think about the Lee Kenyanjui led government of Nakuru County? What do you think about it? Wewe unaweza fikiria unaweza toka another town ukaishi Nakuru saizi ama namna gani? We are not going to relent. Tutaongea, manake kazi yetu ile ambayo tumeitiwa na ile Mungu ametupatia ni kuhakikisha watoto hawadhulumiwi. Watoto wanalelewa vizuri. Watoto hawanyanyaswi.
na tabia kama hizo za kinyama hazifanyiki katika watoto, na watu ambao wanafanya tabia kama hizo wanafaa kushtumiwa. Na to be honest, hao ambao wanafanya hizo vitabia hawafai kuwa saizi wanatembea kwa streets ama wanakaa kwao. Wanafaa, they belong to a place called jail. Wanafaa kuwa ndani ya jela. Ijalishi kama ni governor ama ni senator ama ni mzee wa kijiji ama ni mama fulani, mtu yote ambaye alihusika na kufanya hiyo tabia ya kuwachukua watoto na kuwapeleka katika msitu wa kimasusu anafaa kuwa jela saizi miaka mingi with hard labor. Otherwise watu watakuwa wanafanya bado hizi tabia kila siku na wako free, na sio vizuri, because hao watoto wa Nakuru ni lazima wapate justice. Ni lazima wapate justice. Waliteseka. According to the story, wengi walikufa. Kuna watu kuna apparently inasemekana kuna walikufa huko, kuna walikuja wakiwa wagonjwa, kuna waliteseka sana, wengine afya zao zimedhoofika because ya what they went through there. So I think it's a shame that happened, but of course we can learn and move on and understand njia za kusaidia hawa watoto. Otherwise, until tukutane katika hiyo video nyingine, naomba tafadhali ulinde mtoto somewhere. Linda mtoto, whether ni wako ama ni wa neighbor ama ni wa hiyo village nyingine, tafadhali hakikisha umelinda mtoto somewhere kwa vyovyote vile, because ni jukumu la kila mmoja wetu kuhakikisha watoto wamelindwa. Kwa kimombo tunasemaga, let it be told, let it be known that safeguarding children must be everyone's responsibility. Until then, I'm Jeff from Safeguarding Watoto.